Shin ko ka san wata hanya wadda za ka bi da ita idan za ka yi shopping a AliExpress ka samu discount na ragen kuɗi? Idan baka sani ba ka biyo mu a cikin wannan bidiyon namu. Za mu nuna muku hanyar da za ku bi ku samu discount a AliExpress. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ta mai suna Nagande Online TV. A wannan bidiyon namu za mu nuna muku hanyar da za ku samu discount a AliExpress. Ba da mun amal lokacin mu ba za mu shiga cikin wannan bidiyon, amma kada ku manta idan wanda ce shigar kubarin ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabon bidiyo da zarar mun ɗora. Da farko ku shiga cikin AliExpress ɗinku. Idan kuka shiga cikin AliExpress ɗinku kamar kuka gani ga nan ina cikin gefen da aka claiming in coupons ɗin. Idan kuka diba za ku gani yau shine 2 days inda ne claiming in coupons ɗin. Na riga na samu coupons masu yawa waɗanda za su kai min kusan 1,007 something. Ina da kusan 1,000 da wani abu akan claiming in wannan coupons ɗin da ni na same shi wannan coupons ɗin. Yanzu misali wannan shine USB wanda za ni sayi. Misali zan taba shi in je gehen bayi ne, kun ga kudin shi kusan 757. Inda aka yi min discount shine 527. Kun ga na samu discount kusan 200 da nawa nake cewa. Ai min discount mai yawa ba. Wannan hanya ce sabuwa wadda duk wani wanda yake so ya sayi abu masu tsada irin waɗansu haka 15,000, 10 da sauransu zai samu discount na account in canjin kuɗin nan, zai samu discount. Yanzu misali a ce ka dawo farkon dashboard in AliExpress, a sama zaka ga notification ya sa maka alert, zaka zo kai claiming coupons notification, zaka taba shi. Duk wanda ka taba nan zai kai ka inda zaka yi claiming coupons. Misali ka taba na farko, idan ka taba na farkon nan zai kai ka inda zaka yi claiming coupons. Kun gani 2 days ne claiming waɗannan coupons, gashi na tara sun kai min kusan naira 1000 da wani abu. Kuma komai nake so na sayi, idan dai ka zo kuma zaka sayayya abun, zaka zo gurin coupons din ka taba abin da zaka sayi, nan wurin nan za su baka duk abin da kake so ka saye shi cikin kwanciyar hankali ba tare ka sha wahala ba. Mun gode.